Not for Betancourt's Glavian pilot skills, and the close proximity of Obol, Damask's smallest moon, we would have been annihilated by the heretic fleet. The ships of Captain Estrom's mobile battle group, which had vanished at the opening of the Helican Schism. We lost the 6 fighters they sent at us in Obol's vast caves. After 40 hours of waiting in the dark and cold with all systems powered down, a tremor in the fabric of the fathomless immaterium told us they had left. A further 26 hours later, Maxilla brought the Essene to save us. How do you fare, Inquisitor? Still in one piece, though it was close. I'm sorry I had to desert you, but you saw the size of that battle group. I'm hoping you can tell me where it went. Naturally. The navigators have analyzed the warp wake of the departing fleet and made a number of algorithmic computations. The heretics are moving out of the Helican subsector, out of Imperial space itself, into the forbidden stellar territories of a breed I believe are known as the Ceruthi. I had guessed as much. But that in itself is a considerable area, more than a dozen systems. We need specifics. Our charts have it as KCX1288. Under optimal conditions, it's 30 weeks away from there. Of course, they will presume us to be following. Even if they think you're dead, they'll know you must have had a starship bring you here. One they couldn't find. What do you know of the Ceruthi and their territory? Nothing. I've never traveled there. I thought this a curiously brief answer for a man so usually talkative. So, apart from our knowledge of where they're going, have we any other advantages? We have the Pontius. We are almost done with our preparations to activate the foul mechanism. Almost? Yes. Even in its dormant state, the device is releasing energies. I am concerned we may not be able to stabilize the device for activation safely. Всем салют, дамы и господа, вы на канале Play. Очень долгое вступление, прям вообще болтовня с самых первых минут, блин. Так, ну чё, ребят, давайте уже пойдем дальше. Собственно говоря, после той сцены, которая была в прошлой серии, я уже не знаю, что мы тут вообще можем ожидать. Какие понты тут еще будут, какие сцены, господи, я не знаю, тут нужно просто хлопать каждой заставке, наверное. Так, куда вообще мне топать-то? Давайте зайдем в каждую, может, найдем где-нибудь кого-нибудь. Посмотрим. Так, мужика тут нету. Там сидел этот чувак лысый, помните? Который нам помогал. Что-то вообще никого нету. Все, походу, уже давно убежали. Сказали, я вообще манал это все дерьмо. Что тут происходит? Так, погоди, какая миссия-то вообще? Найти Эмоса в машинном отделении, активируйте Понтус. Так, это вниз, по-моему, да, машинное отделение? Внизу, по идее, должно быть. Нам нужно идти вниз. Опа. Здорово. I have notified the Inquisition of our progress as you requested, Master. И все? Все, что ты можешь сказать? Ладно. Пусть будет так. Машинное отделение. Блин, машинное отделение, по идее, всегда должно быть внизу. Это же машинное отделение. Я так считаю.
Возможно, я и не прав, но, возможно, и прав. Что скажешь мне? Ой, иди ты в жопу с своими тренировками, ты меня уже достал. Я еще в какой-то серии, помните, я тренировался, короче, там такая дичь была, что я не хочу больше этого делать. Так, машинная, вот тут машина, по-моему, была. Да, вот, смотри. В смысле? Ладно. Как скажешь. А как? Чувак, как мне его активировать? Подойти? Нажать? Ударить? Что? Вот тут что-то пикает, ну что? Так, чувак, как мне активировать? Ты мне можешь сказать? Нет, не может мне сказать. Он просто вообще никак не реагирует, смотри. Может быть не здесь, может быть наверху, вот там вот. Вон там какой-то черт ходит. Возможно, мне нужно выше. Хотя он ходит здесь. Ну блин. Опять никто ничего не говорит, как вообще что активировать, хер его знает. Так, одна пошла. Вторая пошла. Еще одна в пути. Это сделано. И последняя где? Вот она. Великолепно. Давай, активируй эту фигню. Gregor, the power source. Так. Так. Так, что еще? Что такое? А, понятно. Надо сделать то же самое, что и здесь, да? О, получилось. Отлично. What have you woken me to? What is the last thing you remember, Promises. Promises. Where is Urizel? Да ё-моё, чаёк не дадут попить. Чего еще? Опять такая же фигня? Ух твою мать, нифига я там. Да чтоб тебя, бляха-муха. О, получилось. Но я не успею, скорее всего. Да, она уже не дает мне времени. Да блин, я только чаек начал это хлебать. Тут мне еще дают опять эти... Чего ты там подошла? Я еще ничего не сделал, уходи отсюда. Блин, а прикинь, что-то произойдет. Прикинь, это концовка уже. А я неправильно что-то сделал. Temper. I am Eisenhorn, Imperial Inquisitor. You are my prisoner, and you only enjoy cognitive function because I allow it. You will answer my questions. I will not. Amos, disconnect this menace and prepare it for disintegration. Wait. Wait! I know that your life and intellect were preserved in this device, Pontius. I know you have waited 2 centuries, trapped in a bodiless state, desperate to be made whole again. That is what your family promised you, wasn't it? Urizel promised. He said it to be so. The methods were prepared. To sacrifice the nobility of hubris so that their life energies may be siphoned off into this castle. To give you the power to create a body yourself. You promised. Uricel and the others abandoned you, Pontius. They abandoned the hubris project at the last minute in favor of something else. They are now all in the custody of the Inquisition. They would not. I'm sure they wouldn't. Unless it was something so vital, so unmissable they had no choice. You'd know what that would be. Wouldn't you? What would be more important to them than you? Pontius Core. Так, что происходит, Эмма? Что она залагала? Что за дерьмо? Игра! Игра не глюч. Что происходит? Почему она лагает? Смотри, вообще зависло, по-моему. Ну-ка, погоди, сейчас все и сделаем.
Слушай, не знаю, что было, но она так дико лагала вообще, что я просто офигел. Я думал, реально запись прекратилась. Но она, в принципе, и прекратилась. Я просто начал ее заново. Так, ну сейчас вроде нормально все разошлось. Не знаю, в чем причина, фиг его пойми. Так, давайте посмотрим. Я думаю, на этот раз у нас получится, должно получиться. Давайте сделаем раз. Сделаем два. Сделаем еще. И еще. И последняя где? Вот она. Великолепно, черт возьми. Шикарно. Давай, запускай там, что он еще будет говорить. Ага, нужно сделать заново эту штуку, да? Так, а зачем ты пришла сюда? Я не пойму. Ты мне помогаешь? Или что? Каким вообще способом она нам помогает, мне интересно. Типа подавляет, вот ему там какие-то силы. Who are not? If you had them, you would not be asking these questions. They are clear and you will answer. Not at all. You know how it is. So many lies, so many conflicting stories. Your pitiful family trying to sell each other out in exchange for freedom. I came to you for the truth. No. Credible, but no. You know what it is, Pontis. No. You know what it is. They woke you from time to time to keep you informed. Woke you from the oblivion that surrounds you in that globe. Beneath House Glor, for example, in that chapel they built to contain you. I saw you there. You subdued me with your power. I will do so again. You know what it is. They told you. No. You're lying. Not much use then. We're just beginning. Perhaps I should try. How? Exactly. Что-то, походу, у нас нифига не получилось, да? I've scoured every data slate we have and found almost nothing on the Saruthi. Most perturbatory. It might be worth speaking to Maxilla again, Да хрен знает, сейчас пойдем, сходим к нему, посмотрим, что он там скажет нам. Я не понял, походу мы не смогли, да, сломать его, этого чувака, в этой сфере, или что это такое вообще было, почему туда нельзя? И походу нужно искать какие-то новые. Что с игрой происходит? Сегодня она вообще очень плохо работает, прям очень. То зависает, то глючит, что с ней происходит? Вот она под конец решила, типа, все, короче, чувак, ты вообще не даешь до конца. Так, с тобой можем поговорить? Давай с тобой поговорим. She might not have the beauty of the Essene, but after 12 weeks of work, the gun cutter is almost ready for action again, Gregor. Все ясно. Так, с этими я не буду говорить, это вообще какие-то болванки стоят. Нам нужно идти к капитану. Капитан, так, с тобой тоже не буду говорить. Капитан, где же наш капитан? Ну, скорее всего, он там же, где и был, то есть, получается, в своей этой каюте, блин. В каюте капитона. Капитошка. Я не знаю, сейчас конец уже или не конец. Вроде как долго уже играем, игра должна уже как бы закончиться. Хрен его пойми. Но с другой стороны, мы не победили еще космодесантника этого. Я не знаю. Так, вон он стоит. Какой-то чувак подходит сзади. Tobias, Yes, Gregor. tell me about the Saruthi. Tell me why you claimed to know nothing of them when I told you we were heading into their territory. Because such places are forbidden. Because you are an inquisitor. And it does not do to admit transgressions to one such as you. You have aided me eagerly and generously up to now, Tobias. I suspected your motives at first, a detail for which I have apologized. I see now you are as keen to serve the Emperor of Mankind as I. It troubles me that you would withhold information now. It does more than trouble me, Gregor. It has plagued me. A crisis of conscience. It is time to speak then. Imperial knowledge of the Saruthi is scant, and as you say, forbidden.
I am more than aware that rogue traders know a great deal more about the outside systems and their species than we do. You are no rogue, but you are of the merchant elite. I think it unlikely that you have never come across any information pertaining to this XENOS breed. As a young man, over 90 years ago, I travelled into Ceruthi space. I was a junior crewman aboard a rogue trader called the Promethean. I never left the bowels of the ship, or went to the surface of any worlds. All I knew was the miserable duration of the voyage. As I understand it, it took the senior officers a long time to find the Ceruthi at all, and even then they were less than forthcoming. The third officer, a man I knew reasonably well, confided to me that the Ceruthi played tricks on trade envoys. It tormented them. Tormented how? Their worlds were eerie, disarming, uncomfortable. Something about the angles, the officer said. The angles? As if something ill and twisted had infected their dimensions. We came back empty-handed after a year. Many of the crew quit and left the Promethean on our return. Especially when the captain declared he was going to try again. I quit then too, but only because I couldn't face another year below decks. Perhaps you can see why I was unwilling to tell you these things before. Because there is nothing useful to tell, except to incriminate myself by admitting I'd gone beyond. In future, do not hold information back from me. I will not. Tobias, you say the voyage of the Promethean was long and fruitless, and the crew members were tormented by the beings they eventually encountered. Do you not have misgivings about returning there? Of course. But I am bound to serve you as an agent of the Emperor, and I will do so without question. Besides, part of me is curious. Curious? I want to see the Ceruthi with my own eyes. Понятненько. Так, что, сохранение идет? Идет. Ладно, ребята, давайте на этом закончим серию. Я, конечно, понимаю, что не было экшона, не было вообще почти ничего, кроме болтовни, но такая уж серия, извините меня. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем, ребята, удачи, всем пока.